InsyaAllah. Encik Faizal kan? Apa khabar? Sihat? Boy, Alhamdulillah, saya dah sihat. Doktor pun kata saya dah semakin kuat sejak kemalangan hari tu. Kalau macam tu, tak lama lagi bolehlah discharge dari hospital ni. Betul tu. Tapi tak tahulah kalau saya boleh kerja balik lepas ni. Jangan risau Faizal, PERKESO sedia membantu kamu. Ha? PERKESO? Akan kepentingan ini, PERKESO telah dikenal serta mempromosikan kepentingan elemen inovasi dan teknologi melalui program Return to Work ataupun RTW kepada pecalang dan gila upaya. Selain itu, kerjasama PERKESO dan YIM juga diyakini dapat memupuk minat warga Malaysia untuk menerokai lebih banyak elemen sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dalam penghasilan program.
15 Januari 2007 menganjak transformasi peranan PERKESO apabila Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad memperkenalkan program Return to Work RTW PERKESO, sebuah program yang mengadopsi pengurusan bilang upaya yang komprehensif, disimulasi daripada amalan negara kemahuan dan Olimpik termasuk Australia, Jerman dan Kanada. Ia demi meningkatkan taraf hidup orang berkesan akibat kemalangan ataupun penyakit. Melangkah edaran 15 tahun, melaju pengurusan nilai upaya satu persatu infrastruktur dibangunkan, merangkumi aspek sistem data dan sistem sokongan, menimba ilmu pengetahuan sehingga ditauliah profesional, meliputi pemulihan sehingga peroleh pendapatan, dan usaha tahun demi tahun mula meraih kepercayaan, mengikat jalinan demi memahami dan memenuhi setiap keperluan suara masyarakat. Kami gigih menggapai setiap peluang yang ada, memperlihatkan sisi keupayaan dan mengaburi sisi ketidakupayaan. Semuanya demi memupuk erti tidak berputus asa dalam memulakan kehidupan yang baharu. Tidak pernah kenal arti jemu dalam mendekati golongan pekerja, majikan dan masyarakat. Berkongsi kisah-kisah kejayaan para peserta program Return to Work PERKESO, juga perkhidmatan perlindungan keselamatan sosial. Seiring cogan kata, PERKESO itu prihatin, prihatin itu PERKESO. Kematangan dalam media masa juga membawa medium baharu kepada kami untuk mendekati pelbagai lapisan masyarakat, menepati citarasa sejagat agar setiap individu itu rasa dihargai dan bermakna buat kehidupan bermasyarakat. Dan setiap tempat itu adalah sempurna menghubungkan setiap perjalanan insan. Inilah hikmahnya, mengembalikan harapan, menjamin perlindungan, membina sinar baharu untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Anda merupakan majikan? Mempunyai pekerja yang mengalami kemalangan atau menghidap penyakit kronik dan mengakibatkan perkara seperti berikut? Jangan bimbang kerana kami di PERKESO sedia membantu anda. Memperkenalkan program Return to Work Coordinator RTW yang mana latihan akan diberikan kepada para pekerja dan juga majikan yang inginkan pekerja yang kembali dengan lebih cepat, pengurangan dari segi kos rawatan serta mempertingkatkan produktiviti pekerja. Anda berminat? Sila ikuti kami di laman sesawang Return to Work PERKESO ataupun platform-platform yang telah disediakan. Malang tidak berbau. Seorang penolong penyelia pasaraya di Tawau telah terlibat dalam kemalangan di tempat kerja semasa bekerja pada 1 Jun 2020. Kejadian berlaku apabila palet yang dipijak oleh mangsa telah patah ketika sedang melakukan pengiraan stok dan terjatuh dari rak penyimpanan barang dengan ketinggian 3 meter. Ekoran kejadian itu, bapa kepada 3 orang anak ini telah mengalami patah jari kelingking kanan dan tersedia. Mangsa telah dirujuk dan mendapatkan rawatan awal di Hospital Tawau. Mangsa yang dikenali sebagai Encik Azmil merupakan pencarum PERKESO dan telah dirujuk kepada program Return to Work RTW sebagai langkah pencegahan awal. Return to Work merupakan program pemulihan fizikal yang disediakan kepada orang berinsurans PERKESO yang mengalami hilang upaya akibat kecederaan atau penyakit bagi mengembalikan fungsi anggota badan dan seterusnya kembali semula ke alam pekerjaan lebih awal, sehat dan selamat.
Pada 30 Jun 2020, pengurus kes RTW PERKESO Tawau telah berjumpa dengan Encik Azmil untuk melakukan penilaian awal dan berbincang mengenai pelan perancangan pemulihan untuk beliau. Encik Azmil telah dirujuk ke Tawau Physiotherapy Center untuk mendapatkan rawatan fisioterapi bagi pemulihan fizikal selama 3 bulan dengan 15 sesi rawatan. Beliau telah menjalani rawatan ultrasound dan heat therapy untuk pain management, stretching dan straightening exercise serta joint mobilization. Kini, Encik Azmi telah kembali bekerja dengan melakukan kejaringan yang telah disediakan oleh majikan yang prihatin. Terima kasih PERKESO dan RTW telah membantu saya bekerja kembali. PERKESO prihatin. Saya mula kena insiden tu, first yang saya terfikir macam mana saya nak kerja lepas ni. Kalau kata yang saya insiden tu teruk ke tak teruk ke, saya takut saya kerja lah. Lepas tu nanti kalau kata saya tak boleh kerja, macam mana saya nak ada pendapatan, nak tolong suami saya macam tu. Lepas tu saya pun fikir kalau kata teruk nanti adakah saya akan menyusahkan orang ke, macam mana kalau sakit saya tu teruk kan, macam tu lah. Bersyukurlah sebab pegawai PERKESO dia banyak membantu saya. Yang pertamanya dari segi dia uruskan untuk baik pulih luka cedera saya ni dengan melakukan fisio lah. Selama 3 bulan lebih jugalah dia ambil beratkan semua kan. Lepas tu bila saya dah nak start masuk kerja, pegawai PERKESO ada jumpa dekat majikan saya mai tempat kerja, dia tengok tempat kerja dengan cara kerja saya. Lepas tu dia ada bagi cadangan untuk saya start buat kerja ringan dulu, bagi permulaan waktu kerja. Lepas tu yang mana buat berat tak payah buat lagi. Dia banyak ambil berat lah. Dia datang buat pemantauan. Saya Muhammad Wasabri bin Ahmad. Saya insiden pada tahun 2019 bulan 3. Insiden saya waktu pergi kerja. Insiden dengan lori. Lepas saya insiden, saya bangun daripada sedar daripada hospital. Saya rasa keadaan saya tentu memang
rasa macam tak tahu nak buat apa dah dengan tangan tak rasa apa, sakit, tak rasa apa pula. Paha patah sebelah, paha belah kanan. So rasa tension apa. Down gila tapi itu saja. Saya kerja sebagai technician di pusat Melayu Perumahan. Serta insiden ni fikir balik juga lah kena kerja balik kat kilang sebagai technician dengan keadaan saya tangan berbalut ni dengan kaki dengan mata sampai buta. Orang tak terima kot. Lepas selama tu dengan bantuan dorongan daripada isteri saya berfikir-fikir untuk membuka bisnes ni. Alhamdulillah dengan bantuan daripada SUK, daripada pihak PERKESO, saya buat modal untuk dapatkan lori ni, untuk buatkan bisnes saya ni. Satu untuk kita sedih, tapi kehidupan adalah untuk kita gembira. Bila jadi keadaan macam ni, saya mula memang rasa sedih dan rasa down. Tapi saya fikir-fikirkan balik, kegembiraan kita perlu dicari, kebahagiaan perlu kita cari. Dan dengan semangat, kena kuat dan juga dorongan daripada kawan-kawan, dorongan daripada isteri, dorongan daripada orang yang kita sayang untuk kita bangkit, untuk kita teruskan kehidupan kita ni. Gunakan kekuatan kita ni, gunakanlah kekuatan kita. Kadang-kadang kita kena tengok kelemahan kita. Tengok kelemahan kita untuk jadikan kekuatan untuk diri kita. Guna apa yang kita ada untuk kita teruskan kehidupan kita. InsyaAllah. Walaupun makan tulang tangan berkiri pun insyaAllah makan je lah. InsyaAllah boleh juga. Jadi hati kita sonok. Hati kita kena tenang. InsyaAllah. InsyaAllah. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan, bertindak atas. Saya Azmi bin Kamis, berumur 46 tahun, berasal dari Pulau Pinang. Sebelum saya ke Malangan ni, saya bekerja di security Sada di Pinang Tunggal. Dan saya ke Malangan pada Tarikh 6 hari bulan 9 tahun 2000 ya. Saya pun tak pernah ingat lah. Ya. Kecederaan yang saya alami ialah patah paha dan patah betis kaki ya. Semua ditanggung oleh Soksul. Kos saya membuat pembedahan selama banyak 8 kali dan kos MC dan second claim semua Soksul. Di dalam program Return to Work ini, saya dibantu oleh Encik Fadli mengantar saya ke Melaka, ke Rehab Melaka untuk pemulihan kaki saya ini. Dan sekarang saya kembali bekerja di kilang SMT Teknologi. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada PERKESO kerana membantu saya untuk menghantar saya dan membantu saya untuk memulihkan kaki saya ini dan mencari pekerjaan untuk saya. Sebelum ini saya tak boleh bekerja dan sekarang saya boleh bekerja dah. Harapan saya semoga program ini dapat membantu orang lain dan kawan-kawan yang senasib dengan saya untuk pulih seperti sedia kala untuk bekerja mencari nafkah.
TGV Sinimas. So cawangannya TGV Bukit Raja. Sebenarnya saya kehilangan kaki kanan amputees 2 tahun lalu di bulan April 2018. So, saya membuat rawatan di pusat TPUM. Selepas tu ditukarkan kepada pusat rehabilitasi Aiko Melaka selama 6 bulan untuk training pain management dengan membuat kaki palsu above knee amputation. So sekarang selepas 2 tahun saya MC, saya datang balik kerja ke tempat asal saya di TGV Bukit Raja sebagai Assistant Senior Manager di TGV Bukit Raja. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan tunjuk ajar Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada peserta yang baru sahaja masuk. Selamat datang ke siri kedua webinar RTW Weekly Talk, Anjuran Cawangan Return to Work RTW PERKESO. Untuk makluman tuan-puan, RTW Weekly Talk ini akan dianjurkan pada setiap minggu hari Rabu pada pukul 4 petang dan penceramah kita adalah terdiri daripada pengurus kes cawangan Return to Work PERKESO dan wakil daripada Pusat Rehabilitasi PERKESO. So untuk makluman tuan-puan, webinar ini juga menyediakan e-certificate yang mana 1 borang kehadiran dan maklum balas akan diberikan pada penghujung webinar ini. Oleh itu, saya mohon kerjasama tuan-puan untuk memberikan fokus sepanjang webinar ini. Baiklah tuan-puan, jam telah menunjukkan pukul 4 petang. Sebelum kita memulakan webinar kita pada petang ini, saya ingin memperkenalkan penceramah kita. So, penceramah kita pada petang ini adalah Puan Alicia Anak Adeng, seorang Disability Management Specialist DMS daripada PERKESO Miri. Puan Alicia akan membawa tajuk Right Basal Ganglia Bleed Secondary to Hypertensive. Oleh itu saya menjemput Puan Alicia untuk membentangkan tajuk beliau pada petang ini. Dipersilakan. So, thank you moderator. Boleh dengar suara saya? Yes, boleh. Boleh ya? Okay, so before I start my sharing this evening, I just want to apologize first because mungkin along the way I present nanti you will hear like saya coughing and then sneezing because I was quarantined at this moment, detected positive COVID last night. So so please bear with me ya. Right, so before I start also I just allow me to stop my video. Just tengok saya punya presentation saja ya. Tidak manis juga tengok muka saya batuk ke semua nanti. Alright. So, tanpa membuangkan masa, I start my presentation. I think everyone can see my slide. Is it clear? Because from my side, they are a bit blur sedikit. It's clear? Yeah. Boleh? Okay. So, my sharing this evening is right basal ganglia bleed secondary to hypertensive. This is diagnosis of my patient lah, or we call it orang berinsurans, our insured person. So next, terusnya. Alright, this one everyone can read. I think it's a bit blur, but I hope everyone boleh baca lah. Okay, so this case is nama orang berinsurans is Mr. Muhammad Nazib, age 46 years old and bekerja as a pembantu operasi at Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. I will just give a brief about introduction of my insured person dahulu and the case chronology. So beliau diserang stroke pada Puan Alicia, tunggu sebentar ya. The slide is a bit blurry. So kami akan try to fix it first. Thank you very much. Okay.
Lepas tu kita dengar apa-apa. Ada dia jawab tak? Can you I think this one is clear, clear enough. Everyone can see. I think this one is clear enough. Everyone can see kan? Okay, tulisan dah okay. There's a comment that tulisan dah. Alright, shall I start? Boleh? Okay, Boleh, can proceed. Okay. Alright, so like I mentioned earlier, this is the introduction of my insured person, which is Encik Muhammad Nazib, berumur 46 years old, bekerja sebagai pembantu operasi Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. So maybe some of you guys might wondering, beliau adalah insured person yang di-cover di bawah PERKESO, but currently he's working under government. Because the reason why I took this case and then why kita beri faedah return to work program kepada beliau, even though at this moment beliau bekerja di bawah kerajaan, sebab kita menggunakan caruman sebelum ini. Because before he work at Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, which is the government, beliau pernah bekerja di private sector and we use the previous contribution untuk bantu beliau. So, dan untuk bantuan ini adalah di bawah skim keilatan lah, which is the illness or injury that are not related to work. Okay, just untuk pengetahuan anda semua saja, why we took this case even though he is currently working at governments. And then case chronology, actually this stroke happened on July 9, 2021, which is last year, while he is having a meeting with a colleague. Masa tu we are still in PKP or PKPD, and then we were being asked to bekerja dari rumah, right? So ketika sedang meeting secara online, dalam jam 8 malam seperti itu, beliau suddenly encounter difficulty to move his left side body. And dia termasuk slurred speech, which is percakapan yang tidak jelas and rasa unable to move his tongue lah. Dia punya tongue a bit keras masa tu. So when his wife realised this incident happened, beliau terus dihantar ke Miri Hospital pada malam tersebut and admitted di hospital July 9, 2021 until July 16. And at the hospital, he was been diagnosed with right basal ganglia, lead secondary to hypertensive. And on second admission, beliau terus dijalankan operation, which is right mini craniotomy and clot evacuation. This is the introduction so that you guys can see the glimpse of this incident and the conditions of this patient. Next slide, please. Okay, so description. Actually, my intention is I want to put a definition of right basal ganglia bleed, but I'm not a doctor, so saya tidak mau explain further regarding the diagnosis. But if you want to know, basal ganglia bleed is actually a common form of intracerebral hemorrhage, and usually as a result of poor control long-standing hypertension lah, meaning to say dia ada macam burst. When we call hemorrhage ataupun bleed, meaning to say it's a burst. Mungkin ada darah yang block the blood vessel, so then it bursts. So if you can see my first slide tadi ada mention, beliau dijalankan operation. Hello? I cannot see anything on your slides. Okay, one moment, moderator. Sorry, maybe you can check your internet line first. Yeah, maybe there's a problem with the internet line. Okay, so I proceed ya. Okay, ada komen minta I repeat. So, bekerja sebagai pembantu operasi at Kesihatan Bahagian Miri. It's a government. Alright, so I sambung ya. So this is gambar, actually gambar right basal ganglia bleed. Like I explained just now, it's a intracerebral hemorrhage lah. Usually happen to poorly control of hypertension. So
like I said, the explanation I want to put berkaitan diagnosis itu agak saya tidak beberapa mahir untuk explain further because I'm not a doctor. But just for your information, when it's called basal ganglia bleed, is because there's a blood yang beku and then dia burst in our blood vessel. And then if you are aware, my first slide just now I put mini craniotomy and then clot evacuation. Mini craniotomy is a operation in which kita akan remove piece of our skull lah, just piece of the skulls in the brain untuk kita remove something inside our brain. And then the clot evacuation is where we remove the blood from the blood clot from the blood vessel. Okay, so now you can see where apa relationship between the basal ganglia bleed, which is the burst of the blood in our blood vessel. That's why there's a operation that need to be done. Okay, so this is description of my patient, or in short person, Mr. Muhammad Nazib, which is initially when I met him, beliau adalah ada poor balancing and function at the left body, which is the upper and lower limb. Upper mean to say hands, dari bahagian muka hingga ke hands, and lower limb is kaki lah. And then second have limitation in ambulation, pergerakan memang terbatas and from family member. Memang totally depends on the family members at that moment. And the third, initially bedridden. Beliau berada di atas katil and relying on family members in daily activities. The reason why I didn't show gambar beliau pada awal I jumpa is because masa tu beliau memang berada di atas katil dan it's not really comfortable or suitable for me to show beliau punya gambar lah. I respect beliau punya confidentiality and privacy. But however, even though left body affected, but the right side body is good enough to function. So when we're talking about basal ganglia bleed or something that affected our brain, ini contoh like this case, something affected at the right brain, usually they can affected our left body. Okay, so maybe you guys later can Google more about how stroke happened, and then you can see the relationship between kalau brain yang bahagian kiri affected, usually it will affect our right body, so that you guys akan have more clear understanding about this stroke case. So next slide. Okay, so before saya share about how I manage this case, I will just show you guys a bit about the process of case management. This picture actually saya create sendiri because kita handle case is based on case by case. Tidak semua case like stroke or fracture or cancer, tidak semuanya adalah sama lah. So for this case, I create memang khas untuk process of this case management, which is the first thing I did was initial assessment. So what is initial assessment? Actually, after this case been referred to me from the rehab doctor, saya akan jumpa orang berinsurans di rumah ataupun kalau beliau dapat hadir ke pejabat, then we will ask them to come to our office and then kita akan dapatkan maklumat. So after we get all the information, maklumat medical information, and then everything about the chronology of the case, kita akan buat bersama rehab planning, iaitu perancangan pemulihan. So the perancangan pemulihan akan termasuk TCA. TCA is to come again, or in general we know as a appointment dengan doktor lah. And then during the appointment kita akan ada discussion with the doctor as well, the treated doctor. Okay, my slide here saya hilang sudah. I cannot see my slide, moderator. Okay, sebentar ya, kami ada technical problem. No problem. I hope yang audience boleh sabar ya. So maybe later if you guys ada soalan, maybe boleh type, just put in the chat box. So I can try to see it later, or if secara verbal you can ask by the end of this presentation. Okay, I think this one is very clear.
from my side. So I Okay. continue. Okay, so Semua punya nampak ya slide? from my side, okay. Okay. Boleh continue ya? Thank you. Thank you. Thank you, Puan Moderator. Okay, so this is sebut tadi dalam initial assessment, we akan create perancangan pemulihan. So perancangan pemulihan termasuklah appointment with the doctor, or in medical term usually we use DSA to come again, and discussion. Discussion ini melibatkan orang insurans, case manager, and also pihak doktor yang merawat. Okay, then from the discussion yang dari appointment tersebut, doctor will show for intensive physiotherapy or any other treatment yang dari PERKESO we can provide lah. So there it goes, pergi kepada treatment, and then from the treatment kita pergi ke rehabilitation. Rehabilitation is where proses pemulihan berjalan. Physiotherapy was included, and then if patient perlukan rehab items like quadripod, my patient, Mr. Muhammad Nazim, menggunakan quadripod. Initially menggunakan wheelchair and then quadripod. And then after rehabilitation, kita bawa kepada, if you can see, prosthetic orthotic, meaning to say, terus kepada pembekalan prosthetic atau orthotic. But for my case, beliau tidak memerlukan prosthetic because this is not amputation case. This is just a stroke. So what we provide is, we provide AFO or ankle foot orthosis. But I just didn't put the picture there. And then during this pemulihan, during rehabilitation has been done, and then during the treatment dibuat, my patient is actually kembali bekerja. This insured person kembali bekerja, but he's still ongoing process of rehabilitation. Next slide. Okay, so tadi sudah lihat kepada how the process of my case management. So now this is the treatment rehabilitation in more like dalam bentuk penulisan. So operation right mini craniotomy, I've informed just now, explain a bit what it and clock evacuations sudah dijalankan. And then second thing is rehab doctor. We pejabat PERKESO Miri for return to work program, we do have collaboration dengan pihak rehab di Hospital Miri, in which we collaborate establish return to work clinic lah. And other than that, we also have restart clinic, which is with the psychiatric. But this case is more to rehab. So doctor from the rehab, after they analyze and based on the assessment that this insured person is a good candidate for return to work, then mereka refer to me as a case manager on July 23rd to 2021. But pada awalnya, beliau belum dirujuk for intensive physiotherapy. It's just for the rehab item like hospital bed, diapers, and then for the quadripod. And then after that, on September, I received another letter, referral letter from the rehab doctor. They show for intensive physiotherapy. So here is where the rehabilitation sudah mula lah. But before my insured person di-refer ke intensive physiotherapy, beliau sudah juga menjalani physiotherapy dan occupational therapy di Hospital Miri. So kalau dilihat di sini, I put there is a Columbia Asia Hospital Miri, because in our return to work program di pejabat PERKESO Miri, we have 3 panels untuk kita bawa orang insurans jalani intensive physiotherapy, which is the Columbia Asia Hospital, Tax, Spine and Joint Specialist, and Excellent Physiotherapy Miri. But before we refer any cases to our panel, we will ask patient dulu which panel you prefer to go. And normally, patient akan pilih tempat panel yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka. So this patient choose Columbia Asia Hospital. So if you can see, there are several of tempoh duration yang I put there, tarikh. Actually, this tarikh refer to the session yang dijalani oleh patient. Pada awalnya, we start with September 13, 2021 until December 12, 2021. But this is 3 months. But after 3 months, doctor still think that patient still perlu session, then we proceed sambung lagi on December 14 until March 12. This is what. In return to work, we will try to provide sebanyak mungkin pemulihan, especially intensive physiotherapy to orang insurance. Selagi di-show oleh doktor dan di-show by the panels lah. And then on the third session lagi, starting from 14 March until June 13, kita sambung. Meaning to say, at this moment, even though beliau sudah return to work, he is still ada ongoing physiotherapy at Columbia Asia Hospital.
Okay, and then orthosis, the third one. If you can see, I mentioned earlier just now regarding the right ankle foot orthosis, which is right solid, because this has happened at the right side of body, right? So semasa beliau jalani pemulihan di Columbia Asia Hospital, the panel actually ada bincang with test manager. We did do a discussion during the session, and that based on the observation, the panel thinks that this patient is really need to wear ankle foot orthosis because due to the weak muscles, beliau punya kaki itu a bit drop. So the function of AFO is to stabilize the foot and ankle and provide clearance during the swing pace of care. Ini bantu pemulihan untuk lebih cepat. Even yes, the panel did their very best, but we still need some of orthosis untuk bantu bahagian badan yang sangat lemah lah. Okay, so there's a few process juga. This is just a more elaboration lepas gambar yang ditunjukkan tadi on the first slide, on the previous slide. Next. Alright, so this is a video. Video my insured person jalani intensive physiotherapy at Columbia. Okay, maybe the moderator can play. Okay, chest up, relax, center, jalan. Okay, pusing. Center, relax, chest up. Okay, lepas tu duduk. Okay, jalan. Slow and steady. Good. Bagus, cantik. Okay, duduk. Alright, so if you guys boleh nampak yang beliau gunakan di kaki kiri is like AFO, ankle foot orthosis lah, yang membantu beliau untuk bergerak. So maybe I forgot to explain what is intensive physiotherapy. So intensive physiotherapy is actually more advanced physiotherapy. We gabungkan physiotherapy session dari hospital and also di center di luar lah, swasta. And for your information, this intensive physiotherapy at our panel is more covered by PERKESO. Patient only just petang and jalani physiotherapy until they are fully recovered. Okay, next. Alright, so beliau sudah return to work on March 17, just last week saja beliau return to work sebagai pemandu operasi to a government or private. Okay, I answer this question at the comment. Beliau actually my insured person jalani physiotherapy at both government and also at private. Currently, he's still doing that, still attend the session. That's why it's called intensive physiotherapy. We want, because in short case, if we try to help them with more physiotherapy, it's much better actually to bantu for them to gain this French and then them to in their endurance lah. So the reason I put gambar pintu, this I minta concern from staff di pejabat kesihatan bagian Miri untuk I show to you guys lah. The reason I put is because this is laluan yang beliau sentiasa lalui. March 17 is the first day of beliau report duty. It's a big accomplishment lah untuk beliau sebab dapat hadir bekerja. Even though he still ada ongoing physiotherapy and need to attend few of appointment with the doctor. And during my meeting with the supervisor, the assistant officer, really pejabat kesihatan bagian Miri, they are very corporate lah. Mereka beri light duty, later I'll show you what the light duty. Mereka beri light duty, which is kerja ringan, and then mereka memberi peluang untuk insured person untuk hadir appointment, even though dalam waktu bekerja. Because the thing that they want from this patient is for this patient to recover. That's the best thing yang mereka harapkan. And then the staff
itu juga memberi kerjasama. There's several of the duties yang patient buat sebelum ini dibantu oleh pekerja lain. Okay, next. So this is gambar beliau. During my meeting masa ni beliau sedang buat checking of record, and then saya tidak mau ganggu beliau untuk bangun atau berjalan lah. But if you can see, there's a quad report there. Beliau menggunakan quad report. Like I said, initially when I met him, he's using wheelchair, but now he's using quad report. For us, if stroke case dapat dari wheelchair ke quad report is a progress already. And in my first slide also, I did mention yang the right side of body beliau bagus kan. So now, even though upper limb and lower limb still perlu physiotherapy, perlu treatment, so he using the right side of body untuk buat kerja lah, seperti tangan kanan untuk membedek dan menulis. We are really thankful because beliau memang dominant in right hand. So even left-sided itu affected and still perlu recovery, beliau masih boleh buat kerja sebagai sebagai pembantu operasi. Sorry ya, I have a sore throat, so my suara memang tidak jelas. Maaf ya, boleh tanya nanti I akan ulang balik. So this is beliau punya workstation. Based on the conversation and discussion with the supervisor, beliau diletak di bawah ground floor, which is tidak jauh dari tempat kerja. Easier for OB orang insurans untuk akses. Okay, next. Okay. As I mentioned earlier, kita majikan or the supervisor ada beri light duty. So if you can see, before beliau diserang stroke lah. Okay. So before previously pembantu operasi, their duty is to record dokumen dan menyenaraikan lokasi dokumen yang perlu dihantar. And also pengurusan dan meminitkan file. And then actually this patient perlu keluar menghantar dokumen ke lokasi telah disenaraikan. And as mentioned by the patient, actually previous job beliau memerlukan mengguna motosikal untuk ke tempat lokasi tertentu dan kadang-kadang ada yang bawa. And next terlibat dalam pembersihan pejabat seperti menyapu dan mengemok, which is jaga kebersihan pejabat. But after discussion and after this patient returned to work on March 17, beliau hanya diberi tugas merekod dokumen dan menyeraikan lokasi dokumen yang perlu dihantarlah, and also pengurusan dan meminitkan file. Yang duty number 3 and number 4 itu memang supervisor tidak benarkan beliau buat until beliau betul-betul sudah fully recover and declared by the return to rehab doctor that he can do the previous job. So this is what we call the light duty after discussion with the supervisor. Next. Okay. My slide tidak banyak because like I said, I really cannot talk much because of my sore throat. But this is a summary. For me, I consider this case memang successfully returned to work, even though at this moment he's still ongoing physiotherapy. Alicia, tak boleh dengar suara. To collaborate with me lah, because sorry Alicia, boleh ulang balik sebab tadi ada putus. Okay, sorry. Sorry. My internet line tadi sebab saya dari rumah, so my internet was ada stop tadi. Okay, so among the thing that I want to summarize here is that in order untuk
kami PERKESO as a case manager bantu this patient untuk kembali bekerja, memerlukan kerjasama dari banyak pihak. And we call this pihak is multidisciplinary team. Even in return to work pun, when we work, suara kurang jelas, maaf ya. I try untuk jelaskan, kuatkan suara. So in order for us untuk bantu orang berinsurans bekerjasama and then untuk to have a successful return to work, kita memerlukan kerjasama dari banyak pihak, which is the family support, medical officer, therapist, employers corporation, dan patient itu sendiri. Like for this case, pada awalnya beliau bedridden, and memang he is not really motivated, but because of the support from the family members, his wife dengan anak-anak lagi beri sokongan untuk beliau hadir physio and join our return to work program. Then sedikit sebanyak beliau mula ada motivasi untuk pulih dan kembali bekerja. But also from the medical officer, which is the rehab doctor, they're very cooperative. We did a very deep discussion and then thorough discussion based on the assessment from the OT and then the PT lah. Sebelum we buat treatment seterusnya, before the rehab doctor show for another treatment or any rehab item. And also from the therapist, as I jelaskan tadi pada awal regarding the AFO. The therapist, when they did the session dengan patient, they know that and they're aware and notice that this patient really need AFO. Not only physiotherapy, but memerlukan orthosis. So they discuss with the case manager dengan saya about this one. And after we discuss and we write a letter to rehab doctor, then rehab doctor show for this orthosis. And this letter for application usually kita akan hantar kepada awal pegawai pemulihan to apply to SOCSO. And then the patient commitment. As I mentioned awal tadi, beliau dismotivated, but slowly because of support from all the family members, medical officer and therapists, also from the employers, beliau betul-betul committed and now beliau sudah kembali bekerja and still want to recover and still attend our treatment and session at therapist and hospital Miri lah, therapy and hospital Miri. So I quote satu quotation from Helen Keller, which is alone we can do so little, together we can do so much. So I think next slide, there's a next slide. Okay, so thank you very much for those yang join. I'm really sorry for my maybe my voice tak kuat today. Okay, thank you, Alicia. But there's a few questions from peserta. Ada satu peserta tanya, did his left hand recovered as well? Mana apa which one? Yes. Did his left hand recovered as well, the OB? Oh, left hand? Yeah. At this moment, actually, left hand still very weak. Because usually for shock case, normally the lower limb yang akan cepat pulih lah. But for the upper limb is a bit slow. But as I mentioned earlier, kita extend beliau punya patient at panel, our private physiotherapy center and also at hospital untuk bantu bahagian tangan. We are still ongoing. Okay, thank you. Another question from Silvanus Salvador Tengyong Show. Hello, saya nak tanya siapa sebenarnya buat penilaian RTW untuk pesakit, occupational therapist atau pekerja PERKESO? Penilaian before any patient return to work, before any our insured person di bawah return to work kembali bekerja, kita akan request report from occupational therapy. The rehab doctor, usually what they did here is they would refer orang berinsurans ke occupational therapy at hospital Miri to do the work assessment. Then the occupational therapy akan buat berbagai assessment to see whether this patient memang fit to return to the previous job or need a job modification. And based from this report, if this patient are fit to return to work but need a light duty, then kita akan bring this thing to discuss with the patient and then see what job or light duty that we can provide to this patient lah. Okay, last question from Sin Yan Yao. Apa kefahaman berkenaan right mini craniotomy dan pesakit mengalami right side weakness diberi right AFO? Okay, so
I'm not a doctor, but I'm not a doctor, and actually I won't explain further regarding medical terms. But this is my understanding based on my experience handle case stroke. So right mini craniotomy, because this stroke is affected brain bahagian kanan. So right mini craniotomy is we remove a piece of skull di bahagian otak untuk kita tanggalkan a few of maybe a blood clot, darah yang beku lah. That is right mini craniotomy. And then second is tadi regarding the AFO, ankle foot orthosis. Okay, this is based on my discussion dengan pihak panel from Columbia Asa Hospital, the therapist there. And they did the session, they noticed that patient memerlukan ankle foot orthosis because his foot is bukan right side yang weak ya, this is a left side yang weak. Okay, right, his left leg ada drop because due to the muscle, his muscle is very weak. So in order untuk bantu this patient buat session dengan bagus, we need a orthosis. So this orthosis, ankle foot orthosis actually untuk bantu beliau punya endurance and control beliau punya swing pace of gait. Meaning to say beliau punya pergerakan kaki lah. Because without this orthosis, beliau tidak dapat untuk angkat beliau punya kaki kiri. Because we still need time untuk bantu pulih, bantu pemulihan. Okay, thank you. Terima kasih kepada pertanyaan dari para peserta. Sekiranya ada soalan bagi sesi ini, boleh email ke rtwsokso@perkeso.gov.my. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada petang ini, saya mohon kepada semua peserta untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi mengambil gambar. Silakan. Hello. Hello, anyone can hear? Yes, Alicia, can you open your camera untuk kita ambil sesi menggambar? Okey, baiklah, berakhirnya sesi kita pada petang ini. Sekali lagi saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita Puan Alicia kerana sudi meluangkan masa dalam membentangkan topik beliau pada petang ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama para peserta pada petang ini dalam memberikan tumpuan untuk webinar pada hari ini. Saya ingin memohon maaf atas sebarang kesultasi dan kelemahan webinar petang ini. Saya berharap kita semua boleh jumpa pada sesi seterusnya iaitu pada 30 Mac bersama penceramah Puan Syafawani binti Syahami pada waktu yang sama iaitu pukul 4 petang hingga 4.30 petang. Selain itu, esok 24 Mac kami juga akan ada webinar in real siri 1 yang akan membawa topik Innovation Series Smart Site Cap of Soil daripada penceramah TS Salhana binti Syahidah Salihuddin pada pukul 11 pagi hingga 1 petang. Webinar ini juga akan menerusi melalui Webex. So sekiranya berminat untuk kedua-dua sesi tersebut, link pendaftaran akan diletakkan di ruangan komen
bagi kegunaan tuan-puan atau boleh ikuti kami di media sosial Return to Work. Kami juga dipaparkan kod QR bagi borang maklum balas dan kehadiran webinar pada petang ini. Mohon semua peserta untuk mengisi borang ini bagi mendapatkan e-certificate bagi webinar ini. Sila ambil maklum borang tersebut boleh isi selewat-lewatnya pada hari esok pukul 9 pagi. Sebentar ya, kami akan kasih balik link tersebut. Saya telah kasih link baru di bahagian komen. Sila buka. Saya buka sekarang.